Hello, good evening, my dear students. Yeah, myself, Gadar Basha. Welcome to Takshara Academy. Today we are discussing about one of the most important concept which is related to the a second PUC biology that is indicate for the like the first the study about human reproduction. Just before the beginning of this chapter, previous year we are studied about a different concept related to the a living world and a different variety of organisms and classification of organisms and different types of physiological activity will be conducted in a human beings and also related to the different types of activity which is related to the plants also. But after the completion about first PUC content, but in relation to development along with the growth of all the types of classification of related of plant which is related to the animal, all they will be a basement for the and one of the important mechanism that is important like in the form of a reproduction mechanism. Today we are discussing about a content related to the reproduction. We are well known. What do you mean by the reproduction? Always, if you take in biological words, the name should be indicate for what is the definition behind that. For example, you know, like re is nothing but a again, and the production nothing but a it is a synthesis procedure. So again, production we can consider the word reproduction like it is a process of formation of a individual. Just the reproduction word is indicate for the process of formation of or give birth to the young ones. Also, we can consider the word offsprings will be produces. The process of formation of offspring that is indicate for the word reproduction content. But in this today's class, we are basically studying about only a relation of reproduction. It is completely belong to the human beings and how there is a mechanism of the reproduction in case of a human being and what are the major content we are dealing with this reproductive system. Again, what is the major point for your examination along with your competitive field and what are the basic questions which are coming from the a particular content related to the reproductive system of a human being. So we'll come to the content number one, like a human reproductive system. And in this chapter, we are studying about some important content. The content number one, all the human beings totally belong to the some important characters. For example, human beings always related to the unisexually in nature. Like the word unisexually. The word unisexually refers to the if the individual or if the organisms will be made up of a only one or only one type of reproductive system that is indicated for the uni. Uni refers to the word single. Just now human beings ಏನಿದೀವಿ complete human beings related to the sexuality ತಗೊಂಡ್ರೆ it is related to the unisexual because if you take a human beings ಅಲ್ಲಿ either male ಇರ್ಬೋದು or there is a female ಇರ್ಬೋದು but male along with the female they will be have specific type of reproductive organ in a different individual. So human beings are considered under the unisexuality. Again, the human beings also they will be have another important exhibition of character like it will be always shows that sexually some kind of dimorphism. The word sexually dimorphism is a unique word for the humans. The word sexually is indicated for the male along with the female, both male along with the female morphologically, and some kind of a production of a gamete, or there is a production of a hormone, and there is a made up of different organs in their body, totally different. So that is indicated for the dimorphism. So always the human beings it is considered under the
Like it is totally belong to the sexually dimorphism, along with it is totally related to the a system which is a relation of unisexuality only. Okay, na? And we're coming to the content number one. In case of an human reproduction, the humans are there is a two individuals. There is a production of male. Again, there is a individuals which is related to the female only. Just human beings under male along with the females matrane. But the male will be production of gamete in the form of a like a sperm. Just ನಾವು human beings ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the male will be reproduced. ಇದು reproduction ಮಾಡುತ್ತೆ with a formation of gamete in the form of a sperm cell. And when coming to the females also be there is a production of gamete in the form of a like there is a production of egg or ova. It is a unique character for the production in the female. So by the fusion of male along with a female gamete, and here there is a formation of a one important kind of cell that is indicate for the a production of a zygote. So that is a first important. And how there is a zygote will be produces. ಯಾವ ತರ zygote production ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ and testes in the production ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ sperm it will be directly related or they will be released into the female vaginal cavity. Just ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವಜೈನಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again, due to the entering of sperm, automatically the sperm, like the sperm, it will be directly interact with the egg cell and formation of a zygote. So the zygote is in a first stage of the life of development of organism. So here, the process of release of sperm from the male reproductive system to within the vagina cavity of a female, that is word indicate for the like a first important word, like that is indicate for the insemination mechanism. The first important word will be a insemination. It is a first word, it is indicate for the like a production or there is a release of male sperm cells within the internal part of a female reproductive system, that is indicate for the word insemination. And after the insemination, we can get the fertilization. The word fertilization is nothing but a production of a zygote. The zygote is indicate for the like a fusion of male along with a female, and it is relation to the formation of a zygote. The zygote is leads to from the only for the fertilization mechanism. And after the fertilization, like the zygote undergo the different modifications and a repeated type of division we can call cleavage condition. And finally the zygote it will be converted into an some kind of embryo. Just a zygote ಏನಾಯ್ತು embryo ಆಗಿ development ಆಯ್ತು. And these embryo it will be directly undergo the implantation within the uterine cavity of a female. That is word important for the like mechanism of attachment of embryo within the female uterine cavity. That is nothing but a word implantation. After the implantation, we can get a mechanism of like a pregnancy. And after the pregnancy, like the growth along with the development will be conducted. That is indicate for the pregnancy time duration or the like gestation time period. And after that there is a parturition mechanism also be occur. Like the parturition is also occurs within the after the completion of the like developmental stages. And after the parturition there is a release of baby from the mother womb. And the next process will be a process of a like feeding mechanism. We can call it as a mechanism of a lactation. So these are the most important content which is related to the like human reproductive system. Like content number one, the process of formation of gamete. And content number two, the process of fertilization. And content number three, which is related to the mechanism of how there is a growth and development of embryo. And next we can go for the implantation. And within that implantation, what are the mechanisms which is related to the formation of young one, like growth, development, and different modification of embryo, and duration of pregnancy. And after the completion of pregnancy, we can get a parturition mechanism. After the parturition, we can go for the mechanism of a lactation. So this is the some kind of introductory part which is totally related to the
a reproductive system in case of a human being. Well, coming to the first important part, the human reproductive system. In that, the word reproduction, already we are well known, the reproduction is indicate for the production of young one. The young one should be exactly, when compared to the parent, the offspring should be same. It will be shared with some kind of chromosomes from the equally from male along with the equally from the female. That is indicate for the word mechanism of a reproduction. Today we are studying about a reproductive system in case of a human beings. We are already well a sexually reproducing animal that is indicate for the human being. ನಾವು ಯಾಕೆ sexually ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ human beings ಅಂದ್ರೆ because of there is a two different types of gonad cells will be present, like individual of male ಇದೆ, again individual of females ಕೂಡ presence ಇದೆ. The male will be production of a separate gamete and female will be production of another gamete. So that is indicate for the word sexually. The formation of gamete and fusion of gamete, that kind of reproduction we can call the sexually reproduction. And we're coming to the another word like human beings, which is totally related to the vivipary. So the word vivi along with a ovi. For example, if you take an example for the another category like oviparous animal, there is a two different organisms will be present. First one will be ovipary and another one will be a vivipary. The word ovipary nothing but a here there is a production of egg only. Just the ovi refers to the organisms have capability to production of eggs. Just on the individual ಇದೆ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಗ್ಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ oviparous. And if you take an example like another one, viviparity, the word viviparity ಅಂದ್ರೆ give birth to the young one directly. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ there is no any kind of production of egg. Totally egg production ಏನಿರುತ್ತೆ totally stop. Like a fertilized egg and fertilized egg direct ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Just they will be and directly give birth to the young one from the a female body to, and it will be lead to the mechanism of a production of offspring. That is indicate for the word viviparous. So these are the two important words. And when coming to the human beings are we are well known totally different. Like one will be a consisting of a male reproductive system will be present. Again there is a consisting of a female reproductive. Just ಇದರಲ್ಲಿ male reproductive system ಇದೆ. Again there is a female reproductive system also be available. And today we are discussing about a first important content like a male reproductive system. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Like how we can be differentiate the male reproductive system or a male reproductive part. First one to presence of a some kind of primary sex organ. Just first ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ most important point ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ primary sex organ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Again second one ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ a secondary sex organ. Here also same. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ presence ಇದಾವೆ, the secondary sex organs also be present. And third one will be a presence of a some kind of external genitalia will be present. So external genitalia also be present. So these are the major three parts which is related to the male reproductive system. So primary sex organs ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ pair of testes which is present on the human beings of male, and secondary sex organs under indication it is included under the some kind of accessory ducts anta barutte. Again some kind of accessory glands also be present. So ಇಲ್ಲಿ glands along with the ducts, this is indicate for the secondary sex organs in a male. And we'll coming to the external genitalia anta tagondre outer part of the a complete reproductive system of male, it is included under this some kind of external part, penis will be included. That is an external genitalia of a male. So these are the most important three important part for the male reproductive. One will be primary sex organ and secondary sex organ and external genitalia. But we're coming to the point number one, a pair of testes. The first important, the pair of testes will be present. Again, accessory ducts also be present.
and types of accessory glands also be present. External genitalia include of a penis will be present. So if we take in location of the testes, where we can observe the testes part. Just now testes ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ always they will be allocated or they will be present on the like pelvic region. Just ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ most important part ಏನು primary six organs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ and it will be located on the pelvic cavity. Just location ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the testis are a male reproductive system. It is included under the pelvic cavity presence ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಈಗೇನ್ ನಾವು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಹಾಗೆ another important major important point ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಲ್ಲಿ primary functions will be sperm formation. Again another important function will be hormone releasing also. Hormone in the sense like testosterone hormone will be releases. So ಎರಡು major important point to testis in the production of sperm along with like testosterone, that is a organs which is related to the primary sex organs in a male. Okay na? And these testes form within the abdomen. Just now formation of testes anta ತಗೊಂಡ್ರೆ during the embryonic development ಅಲ್ಲಿ growth and development of testes will be appear. Just ನಾವೇನ್ pregnancy time period 1 2 3 and along with the 9 months ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, so that is a gestation time period. During that time period there is a growth along with a development of testes will be conducted. Okay na? But ಇಲ್ಲಿ just new testis locations ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ always the testis it is located under the external abdominal cavity. ನಾವು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Like the testes, they will be always located within the extra abdominal cavity only, not related to the intra abdominal. Intra abdominally presence iral because of there is a need for a lower temperature. The temperature will be very low, requirement for the specifically for the mechanism of a spermatogenesis. ಈ testis ಯಾಕೆ extra abdominal ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ because of there is a production of a sperm. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ವಿತ್ ಎಗ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಲ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, or there is a pubic hairs development ಇರ್ಬೋದು, or shoulder development in case of a males ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ modifications which is occurs only from the hormone from like testosterone only. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ external abdominal ಇರೋಕೆ major reason like it is required for the production of sperm. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Again there is no hormone variations ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ and that is completely the male becomes sterile. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಮೇಲ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ದ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 27°C ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋಯರ್. ಎಷ್ಟು ಲೋಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 2 to 2.5°C ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೆಸ್ than the compare to the body temperature. ನೀವು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೂ ನೀವು along with the testis temperature variation ನೋಡಿದ್ರೆ always they will be less when compared to the body temperature. ಇದು very very important. And how there is a maintenance of temperature, just ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು
ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಕೆಟ್. ಈ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ತರ, ಲೈಕ್ ಸಾಕೆಟ್ ತರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈ ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ವೆರಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ವೆರಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆ ಬಾಡಿಗೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ಗೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲಿ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ, ಇದು ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೂ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ದಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಮೇಜರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್. ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ಈ ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಬಿ, ಬಟ್ ಈ ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮದರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ರೀಸನ್. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲ್ ತರ ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇಂಗ್ವಿನಲ್ ಹರ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ inability to descend the testes from abdominal region to the extra abdomen ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So that is an inguinal hernia category. So when they will be testes become descended, ಯಾವಾಗ descend ಆಗುತ್ತೆ testes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಟೋಟಲ್ 9 months ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ದಿ 7 months ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ 7 month ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನ್. ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ 7 month ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ 7 month ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಂತ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 7 month ಆಫ್ a pregnancy time period, the descending time period for the testes from intra region to the extra region of a human body. So that is a most important point. So this is all about a primary sex organs of a like a morphological, just ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ನೀವು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ಲೈಕ್ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ
Like always, the testes will be in the form of a oval-like structures ಇರುತ್ತೆ. The testes will be present in a oval-like structure, and it is totally covered by the two different layer system ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Like the first outermost layer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ tunica vaginalis along with a tunica albuginea. There is a two important layer. outermost layer ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ like tunica vaginalis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Again, innermost layer ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು like tunica albugina ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are the two important layer which is presence on the testis, and shape will be oval shape. And ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಲೆಂತ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ like nearly the length will be a 4 to 5 centimeter of length will be present, and width will be nearly 2 to 3 centimeter of width will be present, and the testis is about nearly a 250 number of lobules will be present, like we can simply call testicular lobules. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 250 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, and these compartments we can call like a testicular lobules ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. How there is a formation of this lobule? ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕರಿತಿದೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಟುನಿಕಾ ವಜೈನಲಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟುನಿಕಾ ವಜೈನಲಿಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಈ ತರ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 250 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And again, each lobule containing a 1 or 3 number of coiled in nature of a some minute tubules, that is indicate for the seminiferous tubules. Just now complete ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ನಾವು ಲೇಯರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, and this is the very important part for the production of a sperm. ಈ seminiferous tubules ಏನಿದೆ, within that seminiferous tubules only we can get a production of a sperm. So the nearly 1 to 3 number of seminiferous tubules will be present. Again, the seminiferous tubules will be lined by the internally two different types of cells will be present. So now seminiferous tubules ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ TS ಆಫ್ ಮೆಮ್ಯಾಲಿಯನ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Like within that we have to take only one compartment ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ one compartment ಅಂತಂದ್ರೆ there is a presence of a 1 or 3 number of seminiferous tubules will be present. Just till 1 or 3 number of seminiferous tubules mention ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. And each seminiferous tubule ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಲ್ seminiferous tubules ಅಲ್ಲಿ like there is a two different types of cell modification will be present. ಎರಡು ತರದ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಯಿಲ್ ನೇಚರ್ ತರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ two different cell modifications of a seminiferous tubules. One cell will be like triangular shape cells ಏನಿದೆ that is indicate for the Sertoli cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತರ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಸ್ಪಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ MCQ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಆರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Mention the two types of cells which is present on the seminiferous tubules. ಈ seminiferous tubules ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ 2 types of cells ಯಾವುದು? One will be a spermatogonial cell. Also we can call ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ germ cells ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. And another one will be a like triangular shaped cells ಇದಾವೆ, and these triangular shaped cells we can call it as a Sertoli cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ವರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೋಮ್. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋಮ್ ಏನಿದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಮ್ ನ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ and also they will be give nourishment for the a particular developing spermatogonia. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಲೈಕ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ and these spermatogonial cells undergo the modification ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Again here there is a triangular shaped cells ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So these are related to the like ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಬ್ಲೂ ಕಲರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್. ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎ spermatogonial cell. So ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್? The cell function is to like nourishment of a developing sperm for the like a developing sperm. That is also be like a most important part for the next we'll coming to the another important mechanism like what is the major part for the important within the like presence of paired testis, and what is a major point for the reasons which we can observe within the transfer section of testis, and how we can be get a production of a sperm. These are all we are discussing. Like now testis already ನೋಡ್ದಂಗೆ like intra abdominal ಇರಲ್ಲ, only they will be presence on the extra abdominal cavity ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ presence ಇರೋದು. And basically like seminiferous tubules ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ there is a two important already ನೋಡ್ದಂಗೆ like one seminiferous tubules ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ like related to the ಸಿಗುತ್ತೆ. And these modifications in the like production of sperm ಆಗುತ್ತೆ, along with the production of some kind of hormones ಕೂಡ production ಆಗುತ್ತೆ. So testis ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ one will be a production of sperm along with the production of a hormone. So ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನೇನಿದಾವೆ, ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ 1 and 2 and 3 1 or 3 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ and some kind of developing cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವು. and these developing cells ಗೆ like we can simply call interstitial cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ cells ಗೆ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು, interstitial space or interstitial cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this space will be made up of nearly some amount of small blood vessels. So ಇವೆಲ್ಲ presence ಇರೋದೇನು within the one compartment of a testis. So blood vessels presence ಇದಾವೆ and minute cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ or some variety of modified cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is indicate for the like Leydig cells ಅಂತ presence ಇದಾವೆ. Again they will be also it will be a presence of some kind of component which is related to the immunoglobulins ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Like immunoglobulin ಅಂದ್ರೆ meaning some kind of energy like in the form of antibodies ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. So immunity power, how they will be body get immunity ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ like immunity in the form of like antibodies ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here also same the internal interstitial cells also made up of a blood vessels along with the presence of a some kind of interstitial cells also be present, also we can call like Leydig cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. And next one will be a production of
ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬಿನಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್. ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಈ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ನಾವು ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೈಕ್ ದ ಮೇಲ್ reproductive system of gamete production one point, again there is a production of a hormone another point. So these are the two important function of a like a testis which is present on the male. So this is all about a internal part of the testis. Just ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ and they will be maintenance of temperature for the production of particular sperm and growth and development of some kind of hormone sperm. But we're coming to the second part, like second important part ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು accessory ducts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ sperm from the testis to outer part of the like male reproductive system. ಜಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ it will be reaches to the next important part. Again they will be come out from the testis to external part of the human being body, like external genitalia of penis ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. So it will be directly reaches to the outer part. So outer part ಗೆ directly reach ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ what is the reason? ಏನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ will be required. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ will be like retate testis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದು. ಅಗೇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಪಿಡಿ ಡೈಮಿಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ accessory duct which is required for the transport of sperm. ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ವಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈಕ್ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ರೀಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ರೀಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಇದೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 250 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್. ಈ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್, ST ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಲೈಕ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೀಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರೀಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ರೀಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರೀಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಇಂದ ರೀಟೇ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಶಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್.
ಸೊ ಈ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋಮು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಸ್ ಎಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೋಮ್. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋಮ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಯಾವುದು? ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಎಫರೆನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇವು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವಾಸ ಎಫರೆನ್ಶಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it reaches to the another important comma shaped part, and this comma shaped ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪೋಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ completely opens into the or they will be joined into the a duct of a seminal vesicle like gland ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋಮ್. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, vas efferentia and epididymis, and they will be vas difference will be conducted within the like a transport of a produced sperm from the testis to outer part of the like external genitalia. So ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, ವ್ಯಾಸ ಎಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಾಸ ಎಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುರೆಥ್ರಾ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ನಿಯಾಟಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿಯರ್ಲಿ 10 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಅಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಯಿಲಿ ನೇಚರ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟೇಲಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ಯುರೆಥ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯುರೆಥ್ರಾ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಇದು ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂರಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಯುರೆಥ್ರಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ after that urethra, in a male reproductive system, the opening we can call urethral meatus. Male ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ reproductive system of passage of sperm along with the urine. So this is the most important parts are the ducts with respect to the carrying capacity of the sperm and diagrammatic representation of a male reproductive system. So just at the end part of male reproductive system, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎರಾಕ್ಟೈಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ನಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಎರೆಕ್ಷನ್. ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and male will be male sex organs like particularly organ erect ಆಗುತ್ತೆ and they will be ejaculation of the sperm from the testis to complete ಆಗಿ they will be releases within the female reproductive system. So this is the parts of a like male reproductive ducts ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ these are the very very important ducts which is related to the male reproductive system. And we'll coming to the like another important the secondary sex organs ಅಲ್ಲಿ types of glands ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Like the glands we can consider the accessory glands ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Majorly three types of glands will be present on the male reproductive. Gland number one like paired nature of gland that is considered at the base of the like ಇಲ್ಲಿ ನಾವು projecting ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ like vast difference ಅನ್ನೋ part ಇಂದ. So this vast difference ಇಂದ directly connect ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ gland ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ paired nature of a seminal vesicle. So paired nature ಯಾವ್ದಕ್ಕಿರೋದು seminal vesicle gland. And after the seminal vesicle next gland will be at the base part of urinary bladder. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎ ಪೇರ್ಡ್ ನೇಚರ್, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೇರ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಆರ್ ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. It is a most important glands which is a secretion of some kind of mucus. ಇದೇನ್ secrete ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ mucus secrete ಮಾಡುತ್ತೆ. And these mucus it is a very much important for the like erection of penis. Already ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ erectile muscles ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಆ erectile muscles ಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರಿ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ some kind of mucus. So this mucus it will be helpful for the erection of a like a penis and the kariತೀವಿ. So this is the most important function of a Cowper's gland. And overall complete agi ನಾವು what are the major functions of like glands of male reproductive system anta ತಗೊಂಡ್ರೆ like all they will be a release of the some kind of secretory composition. And this secretory composition ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು seminal plasm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this seminal plasm it is a majorly rich amount of ಏನೇನ್ presence ಇರುತ್ತೆ fructose and calcium, and there is a presence of a certain type of enzyme. So ಈ seminal plasm ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ seminal vesicle ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಗೇನ್ there is a prostate gland ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ seminal plasma ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಜರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. Again certain type of enzymes kuda presence irutte. So these are the most important like composition which is related to the prostate gland, seminal vesicle along with the bulbourethral gland.
But if you take in seminal vesicle, it is a unique category, like production of different types of enzyme production ಆಗುತ್ತೆ, chemicals production ಆಗುತ್ತೆ. But according to your NCERT, just you have to mention the fructose, calcium, and a certain type of enzyme are released from the vesicle and prostate gland along with the corpus gland. So, ಈ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಪೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಪೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಮೆನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಮೆನ್ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನಿದೆ ನಿಯರ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ 10% ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಫಾರ್ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 ml ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಮೆನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಈ 4 ml ಸೆಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 200 ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ 400 millions ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 400 million ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೆಮೆನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋಮ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ 10% ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಸೆಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. what do you mean by the word semen ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ and easily the sperm will be moved to the internal part of the female reproductive system ಗೆ most important ಆಗಿ stimulatory point ಆಗಿ bulbourethral gland work ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is the most important. And next like what is the function of seminal plasm? Already ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ seminal plasm ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ, along with a certain type of enzymes ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೋಮ್. ಆ ಸ್ಪೋಮ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೋಮ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಲೈಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೋಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕನಿಟಿ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಯುಟರಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಸೈನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬೇರೆ, ಸರ್ವಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವಸೈನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ವಸೈನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕನಿಟಿ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ದಿ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ most important adducts along with the functions which is related to the male reproductive system. So ಇಲ್ಲಿ secretion of epididymis and vasa difference along with the seminal vesicle and prostate gland, all they will be helpful for the maturation and motility of the sperm. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಪಿಡಿಡೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಮೆಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ
all the types of a glands ಅಂತ along with a duct system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are the most important part for the male reproductive system. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ male reproductive system ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ. And these external genitalia, it will be simply we can call copulatory organ. So male along with the female sexual interaction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ most important part ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ copulatory organ ಆಗಿ like external genitalia will be required. And within that external genitalia, so ಇದು complete external genitalia ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಸಲ್ಸ್ ನ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಯೋಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾರ್ಪೋರಾ ಕಾವರ್ನೋಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆನ್ನಿಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು, ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಪೋರಾ ಕಾವರ್ನೋಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಪೋರಾ ಕಾವರ್ನೋಸಾ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಂಬರ್ 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಮಿಯಾಟಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಯೋಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ತರ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾರ್ಪೋರಾ ಕಾವರ್ನೋಸಾ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಯೋಸಮ್. It will be act as an erection of a penis during the copulation. So ಇದು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. and these complete filled with a some kind of blood. ಇಲ್ಲಿ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನಿದು, ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಪೆನಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಪೆನ್ನಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತರ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1, like male reproductive system of primary sex organ of testes, a shape morphologically and anatomical shape, and secondary sex organs like ducts along with their glands, along with the last one will be a external genitalia of a like a male reproductive system. So this is all about a reproductive system which is related to the male only. And we'll coming to the next important like a female reproductive system. Here another important content like a female reproductive system. In that female reproductive system, here also same. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಏನೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟೇಲಿಯಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಓವರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯುಟೆರಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಸೈನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೂಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಓವರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಓವರಿ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ female reproductive system, and again third one will be a last part external genital part of a female reproductive system. So in that pair of testis ಯಾವ ತರ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರೀಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಲೈಕ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. And when coming to the accessory ducts ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is included by the like oviducts ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಯುಟೆರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದ ವಸೈನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ವೆಸ್ಟಿಬುಲೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಓವರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒವೇರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಓವರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವು. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಗ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಎಗಿಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಸೈಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಶೇಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನಾವು ಓವಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓವರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಯರ್ಲಿ 2 to 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಈ ಲೆಂತ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 to 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. And always the pair of ovary located on the intra abdomen. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ರೀಸನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇನ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಓವರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ. ದ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ವಾಲ್. ಲೈಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ವಾಲ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ which is completely we can call ligaments ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So it is a tissue interconnected by the pelvic wall, uterus and there is a completely ovary ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the part we can consider the ligaments ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ligaments ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ based on the attachment site of ovary with respect to the uterus cavity.
a ovary with respect to the fallopian tube and ovary with respect to the pelvic cavity ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಓವರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಓವರಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೆಡುಲರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೀಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು. And it is a totally like covering of a ovarian stroma. The word ovarian stroma ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಡುಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆಡುಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಓವರಿ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಗ್. ನಾವ್ ಈಗೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವಾ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಲೈಕ್ ಎಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಥವಾ ಒಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಲೈಕ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮದರ್ ಹೂ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಯುಟೆರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಜಿನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So vagina along with the uterine cavity and oviducts, these are the parts of a ducts in female reproductive system. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2 marks ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 2 ಓವಿಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಿಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಯುಟೆರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಓವಿಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 to 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ NCERT. ಸೊ ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಾ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 10 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 10 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್, ಆಂಫುಲಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಸ್ತಮಸ್ ಅಂತ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲೈಕ್ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಫಿಮ್ರಿಯೆ. ಈ ಫಿಮ್ರಿಯ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓವರಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಫಿಮ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಿಮ್ರಿಯೆ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್.
ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೈಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಂಫುಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನ್ಯಾರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ತಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್, ಆಂಫುಲಾ, ಇಸ್ತಮಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ದ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಲೈಕ್ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಈ ತರ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಲುಮೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ciliated epithelium. So what is the major function of cilia which is present on the fallopian tube? ಈ cilia ಈ fallopian tube ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದಿ ಯುಟರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಎಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ fallopian tube. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯುಟರೈನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೀಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇಂದ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಓವಿಟಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಮದರ್ ವೂಂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಯುಟೆರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯುಟೆರಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಯುಟೆರಸ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುಟೆರಸ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಗೇನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟೆರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ವಾಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲಾನು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಫ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಫಂಡಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ರೀಸನ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೇಯರ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೇಯರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಲೈಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಯುಟರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಮಿಡಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂಡ್ inner glandular vascular layer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are the 3 layer system which is present on the like reproductive system of a female of uterine cavity.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಗೋದಿ a ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯುಟರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಬೇಬಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮದರ್ ವೂಮ್ ಟು ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್, ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಟರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಇಂದ, ಓನ್ಲಿ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದ ವರ್ಡ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ಮದರ್ ವೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಲೈಕ್ ವಜೈನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, and it will be opens from the exterior part between the urethra along with the anal. ಜಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಜೈನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಕ್ಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಏನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯುರೆಥ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯುರೆಥ್ರಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಏನಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಇದು ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ವಜೈನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಲುಮೆನ್ ಆಫ್ ವಜೈನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ glycogen rich number of mucous membrane consisting of a sensitive papillae. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಸನ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ internally, and there will be a presence of some kind of glands also be present. That glands we can consider the bartholin ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾರ್ತೋಲಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ homologous to the ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮಾಲಗಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಬಾರ್ತೋಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುದು. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಬಾರ್ತೋಲಿನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ್ಬೋ ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಲೈಕ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಬಾರ್ತೋಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ vaginal cavity from the like internal structure. And we'll coming to the next another important last part which is related to the female reproductive system anta tagondre like external genitalia of females anta ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಇದೆ, and fallopian tube ಇದೆ, and attachment of a uterine cavity ಇದೆ, cervical junctions ಇದೆ, and opening of vagina cavity ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ like different parts. Part number 1 like mons pubis will be present, and second part will be vestibuli parts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and third one will be hymen part ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. third hymen part ಇದೆ, and last one will be a clitoris parts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are the major part of a external genitalia of a female reproductive system. So ಇಲ್ಲಿ part number 1 mons pubis ಅಂತ ಏನಿದೆ, like it is a cushion like structure or a fatty tissues. like ನಾವು externally ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ cushion shaped structure ಇದೆಲ್ಲಾನು. ಸೊ these cushion shaped structure we can call it as a mons pubis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and it is a totally covered by the pubic hairs ಇರಬಹುದು and skin ಇರಬಹುದು ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. ಸೊ ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ವೆಸ್ಟಿಬುಲೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲೇಬಿಯಾ ಮೇಜೋರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಲಾರ್ಜರ್ ಕೈಂಡ್
along with a fleshy and a fatty and hairy outer folded structures that is considered the like labia majora. So it is a most important part. Idu outermost part of the female reproductive systems ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ like labia major. So just ನಾವು ಈ diagram ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. So this part we can call it as a like labia majora because it is a large and they will be fleshy nature along with a fatty and they will be hairy outer folded skin and it is totally surrounded by the vaginal opening. Just ನಾವೇನ್ already study ಮಾಡಿದೀವಿ vagina cavity, cervical and total are body parts of internal structure of female reproductive system covered by the labia majora part. And part number two, within that vestibuli, labia minora, like by the basal part of major. Just ಈ major ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ and thin and hairless inner folds. But ಇಲ್ಲಿ hairy nature ಇದೆ. But ಇಲ್ಲಿ there is no presence of hair system. So ಇದಕ್ಕೆ labia minora ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are the parts of a mons pubis part number one. Again part number B should be a vestibuli part. And third one like hymen parts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Part number three like that is related to the female reproductive system like hymen part. Also we can consider the like median head ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. Like completely the hymen is a some kind of membrane and it is partially cover the vaginal opening. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ vaginal opening. So ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ some kind of membrane, that membrane we can call the hymen membrane. So and these hymen membrane it will be a rupture during the sexual coitus at the first time. Just ಈ hymen membrane ಏನಾಗುತ್ತೆ rupture ಆಗುತ್ತೆ during the sexual intercourse of male along with a female. But in case of an hymen may also broken by the different types of like mechanical functions. It will be conducting in case of a female. For example, like riding of bicycle and some kind of participation which is related to sports and some kind of insertion of some kind of vaginal with respect to the tampons based on the different types of mechanical activity. The hymen membrane will be a totally rupture before the coitus. So before the coitus sometime there is a rupturing of hymen membrane will be occur, so that the hymen is not a basically we cannot indicator for the virginity of female. So ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು virginity of female ಗೆ it is not a part for indicating of virginity of females ಗೆ. So that is hymen it is not considered ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು because of different functional conduct ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದ hymen membrane ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ಲಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಡನ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಬಿತ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬೈಸಿಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ hymen membrane will be ruptured. So we can call hymen is not a complete indicator for the virginity of the female. Okay na? And this is the part number three. And last part will be a like clitoris part. And this clitoris it is a upper part of the female reproductive system. Just the upper portion ಅಲ್ಲಿ the posterior part ಅಲ್ಲಿ, and it is a some kind of extra outgrowth like structure. And these we can consider the highly sensitive organ which is present in the like a female reproductive system in front of the urethral opening. Just ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯುರೆಥ್ರಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂರಿನ್. But while coming to the male reproductive system, only a single urethra will be present, and this single urethra passage of urine kuda conduct agutte. Plus there is a passage for the sperm also be conducted. But in case of a females, the passage of carrier of urine is separate, and there is a mechanism of a sexual interaction kuda total separate irutte. So ಇಲ್ಲಿ urethral opening and the upper part of urethral opening there is a presence of ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ like clitoris part will be present, and it will be made up of highly sensitivity organ because of it is considered like a bundle of a nerve ending. So complete human body ಅಲ್ಲಿ the nerve richness ಎಲ್ಲಿ end ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ on the surface of a like clitoris parts ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So these are the like external genitalia or
vulva which is present at the like a complete female reproductive system anta tagondre. So these are the most important part of it, like hymen, clitoris, along with the like labia majora, labia minora with respect to the vestibuli, and mons, pubis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are the most important part for the like a female reproductive system. Okay na? And this is all about a female along with a male reproductive system, which is related to the a content number one human reproductive system within the male along with the female reproductive structures. Okay. In the next upcoming class, we are discussing about a next contest related to the like a human reproduction, like in the presence of a mammary gland, and what are the different process of gametogenesis mechanisms, and how there is a fertilization and growth along with the development of different body parts, and the last one will be parturition along with the lactation process. Okay, na? Okay.